Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, Aprajita. Good Good morning. morning, ma'am. Morning, Good ma'am. morning. Hi, good morning. Have a great day. Hello, have a great Same day. to you, Have a great ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So, Aprajita, you are the host. So, I'll first Oh, write yes, her name, ma'am. Aprajita. Yeah. So, she's the host and she's the training instructor. All right. So, second, number two, Akash. Yes, ma'am. My name is Bolo. Akash Mondal from Kotulpur branch. Wonderful. Very good. Akash Mandal. Wonderful. Okay. Arijit Adhikari. Arijit. Arijit Adhikari. My name is Orijit Odhikari, Kotulpur branch. Okay. Suman Hazra. My name is Suman Hazra from Kotulpur branch. Wonderful. Okay. Shubhadeep Nandi Yes, ma'am. My name is Subhadeep Nondi, Unit Rajagram. from Rajagram. Okay. Shomodeep Sutradhar. Yes, ma'am. My name is Somodip Sutrodhar, Unit Rajagram. Okay. Probir Mondal. Probir Mondal. Yes, ma'am. My name is Subir Mondal. I am from Kotulpur branch. Thank you. Sunetra Nandi. Yes, ma'am. My name is Sunetra Nandi from Rajagram unit. All right. Thank you, everyone. Good morning and welcome to this lovely morning and the morning of our class. Today, please put তোমরা খাতা অবশ্যই মেনটেন করবে প্লিজ আদারওয়াইজ ইউ উইল নেভার নো কোনো ট্র্যাক থাকবে না যে আমরা কি শিখলাম অলরাইট সো খাতা সবাই মেনটেন করবে খাতার উপরে নাম্বার দেওয়া হবে ভেরি সুন উই আর গোয়িং টু অর্গানাইজ and we are going to have a lot of competitions, a lot of sessions where there will be distribution of awards, certificates and all that. So please maintain your note copy and please learn everything very very seriously. So তোমরা খাতায় লেখো টুডে ইজ 10th of May 2023 সবাই পুরো ডেটটা দেবে 10th May, 2023 একটু গ্যাপ দিয়ে মানে টপ খাতার উপরে লিখবে একটু গ্যাপ দিয়ে লিখবে টুডে ইজ ওয়েডনেসডে অলরাইট টাইম 8 a.m. to 9 a.m. সবাই লেখো সো উই বিগিন উইথ লিখবে আর পরের দিন খাতা সবাই ক্লাসে নিয়ে যাবে প্রত্যেকে লিখবে Exactly. Thank you so much, Aprajita. Thank you. Thank you for all your support as a host, as the host. So you're the co-host actually, and the training instructor. Y'all have got a very good instructor with you who takes care and sees that everybody learns. So this is something very commendable. All right. Thank you, Aprajita. Now, we are going to begin with, let's see, যারা জয়েন করবে নাম দিয়ে দেবে এরম না যে জয়েন করে চুপ করে বসে থাকবে প্লিজ গিভ ইউর নেম এখন কে জয়েন করলে সুব্রত রায় নাম বলো অলরাইট সো we'll begin with one second. Yeah, well, today let's begin with a reading. It's not a passage, it's a debate. All right, so we are going to begin with that. This particular debate ektukhani oitar portionta we are going to read, and that has been said by none other than Malala Yousafzai. All right, so you please I'm going to share this with you. Okay, let me share it with you.
So this is a speech practice, and I'm going to find out whether you are able to see it or not. Let me see. সবাই দেখতে পাচ্ছ? Yes, Can you ma'am. all see? ম্যাম Yes, ma'am. Yeah. Thank you. So we all can see. All right. So আমি একটুখানি zoom চেষ্টা করছি. If I can zoom it little bit more for you. কিন্তু বেশি zoom করলে আবার you will not be able to see the entire thing. All right. Doesn't Ma'am, matter. আমাদের The এখানে first two paragraphs আমরা দেখছি. We will. All right. It is. So ম্যাম আপনার একটু নেটওয়ার্কের প্রবলেম I'll just হচ্ছে। zoom little. আমার কোনো নেটওয়ার্কের প্রবলেম নেই, তোমাদের প্রবলেম। I have no problem. ব্রেক My করছে। network is absolutely okay. না তোমাদের ওখান থেকে দেখো, ওকে ম্যাম। ওখান থেকে দেখো। হ্যাঁ, because I have no problem. I absolutely my network is free. তবুও আমি একবার চেক করে নিচ্ছি। I'm just checking ম্যাম it শুনতে once. পাচ্ছি না আপনার So কথাগুলো। give me 2 minutes. না জানি না কেন, দাঁড়াও 1 মিনিট। 1 minute ম্যাম wait. কাটা কাটা। Network তোমরা network করো। Please check on network. ম্যাম শুধুমাত্র আপনার কথাটাই শুনতে পাচ্ছি না, কাটা কাটা আসছে। আমার নেটওয়ার্ক ঠিক আছে, তোমরা রিজয়েন করো, রিজয়েন করো। না নেটওয়ার্ক ওকে ম্যাম আছে। কি বলছো তুমি প্রবীর? হ্যালো ম্যাম। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। ম্যাম মনে হচ্ছে মিতালি ম্যামেরই নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে। হুম, কিছু মনে করো না। ওকে। ম্যাডামের হচ্ছিল একটু। আমাদের কথাগুলো শুনতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ ম্যাম শুনতে পাচ্ছি, শুধুমাত্র মিতালি ম্যামেরই শুনতে পাচ্ছিলাম। হ্যালো ম্যাম। ম্যাম প্লিজ মিউটটা খুলুন। হ্যালো ম্যাম, ম্যাম মিউটটা। ওকে ম্যাম। 1 minute. দেখো তোমাদের যদি এ হয় তোমরা রিজয়েন করবে, ডোন্ট মেক মি গো ওভার দ্য হোল থিং अगेन, বিকজ Okay. আমার যদি এখানে নেটওয়ার্কে প্রবলেম হয়, জেনারেলি আমি তোমাদের বলে রাখছি, ইফ আই হ্যাভ প্রবলেম হোয়াট আই ডু, আই রিজয়েন। তোমরা অনেক সময় নোটিস করবে আই ইমিডিয়েটলি রিজয়েন। ওয়াই? বিকজ আই গেট ওয়ান মেসেজ। Yes, অলরাইট, ma'am. সো দেন হোয়াট আই ট্রাই টু ডু ইজ আই ট্রাই টু রিজয়েন। এবারে তোমরা যদি কেউ একজন পার্টিকুলারলি শুনতে পাচ্ছ না, রিজয়েন করবে। প্লিজ ডোন্ট ডিস্টার্ব দ্য ক্লাস যে আমি শুনতে পাচ্ছি না। ইফ আদার্স আর বিং এবল টু লিসেন, ইউ আর এবল টু। এন্টায়ার ক্লাস যে শুনতে পাচ্ছে না সেটা হয় না, এন্টায়ার ক্লাস কখনো হবে না। একজন দুজনের প্রবলেম হবে, রিজয়েন করবে। অ্যান্ড ইফ দ্য প্রবলেম ইজ ফ্রম মাই সাইড, I will rejoin it again. You don't have to tell me. Is it all right? Is it Okay, ma'am. okay? Yes, Okay, ma'am. তুমি শুনতে পাচ্ছ এখন? Oh, Can you yes, all ma'am. hear? Yes, ma'am. ইয়েস ম্যাম শুনতে Yeah, পাচ্ছি। I'm telling particularly to Probir. Okay. Earlier also you have done the same thing. So I'm telling you, particularly Probir, in earlier class also you have said the same thing. You please check your network first. আগে নিজের নেটওয়ার্কটা দিবে, so go out, come back and see whether still if there is a problem,
then in that case, I will also, if you are facing, I will also be given the information. What I get the information is from Google that, they will give me a sign, maybe a yellow color, light, which will, like, it will be shown on my screen, which means that there is some problem with the sound or with, the presentation. So immediately I go back and I check. So sometimes you will find that I rejoin. I rejoin in the sense that ওটাকে refreshing বলে. So either I rejoin or I also at the same time don't rejoin, but I just lower the screen, minimize it, and I refresh, the entire system within a second. I just refresh it. All right. So it is like that. Did you all understand me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. All right. So let us go to this. So I just okay. Let us find out whether you are able to see it or not. So you'll be able to see. দেখো এবারে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিনা, প্লিজ সি whether you can see it or not. স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ? Yes, ma'am. একজন Yes, দেখতে ma'am. পেলে সবাই Yes, দেখতে ma'am. পাবে। Okay. So here it is Malala Yousafzai যে ইউএসএতে গিয়ে এই স্পিচটা ছিল, অনেক দিয়েছে। শি ইজ আ গ্রেট ফিগার নাও, অলরাইট, in her country, because she fights for the rights of children. All right, a very young girl who fights for rights of children. So here she is addressing the crowd and saying, dear brothers and sisters, to remember one thing. Malala Day is not my day. In United States, people celebrate Malala Day, every year. So it was that Malala Day when she went to US and she said, Malala Day is not my day. Today is the day of every woman, every boy, and every girl. Look at the word I'm stressing. Every boy, every girl, bolchina. Every boy, every girl. Everything stress দিচ্ছি. So today is the day of every woman, every boy, every girl. আমি যখন তোমাদের বলবো পড়তে, তোমরা এরকম করে পড়বে না, today is the day of every woman, every boy, every girl. Please, I don't want that. I want the correct intonation. Today is the day of every woman, every boy, every girl who have raised their voice for their rights. There are hundreds of human rights activists and social workers who are not only speaking for human rights, but who are struggling to achieve their goals of education, peace, and equality. Thousands of people have been killed by the terrorists and millions have been injured. I am just one of them. So here I stand, one girl among many. I speak not for myself, but for all the girls and boys. I raise up my voice not so that I can shout, but so that those without a voice can be heard. যারা চিৎকার করে বলতে জানে না, চুপচাপ থাকে, তাদেরও যাতে লক্ষ্য করা হয় যে সবাইকারই খারাপ লাগে। Give us freedom, freedom for education, freedom for peace, freedom for equality. সব ভাই বোনেদের মালালা অ্যাড্রেস করেছিল। Why? Because there's so much of trouble, so much of problem. Education rightly sometimes is not given to everyone. There is so much of unrest, war. So she said, let us all have peace. আমরা যারা বাচ্চারা আমরা কি দেখে শিখছি, কি দেখে আমরা বড় হচ্ছি? We want equality. We are all equal. So please do not discriminate. Discriminate মানে কে বড় লোক, কে একটু মধ্য ব্যক্তি, কে খুব ফর্সা আমেরিকান,
কে একটু ডার্ক আফ্রিকান, প্লিজ ডু নট ডিসক্রিমিনেট, ওয়ার্ডটা লেখো খাতায়। ডিসক্রিমিনেট, DISCRIMINATE, DISCRIMINATE, ডু নট ডিসক্রিমিনেট মানে ভেদাভেদ রেখো না, সবাইকে সমস্ত ছেলে মেয়েদের একভাবে ট্রিট করো। So, dear brothers and sisters, do remember one thing: Malala Day is not my day. Today is the day of every woman, every boy, and every girl who have raised their voice for their rights. There are hundreds of human rights activists and social workers who are not only speaking for human rights but who are struggling to achieve their goals of education, peace, and equality. Thousands of people have been killed by the terrorists and millions have been injured. I am one of them. Injured মানে আঘাত পাওয়া, injured লিখে নাও ওয়ার্ডটা, injured আঘাত পাওয়া, কারণ মালালার ওপরেও গুলি চলেছিল। So here I stand, one girl among many. I speak not for myself, but for all girls and boys. I raise up my voice. আমি গলার আওয়াজ বার করলাম, আমি জোরে চেঁচিয়ে সবাইকে বলছি। টু রেজ আপ, গলার আওয়াজ জোরে বলা, সবাইকে বলা, প্রোটেস্ট করা। I raise up my voice not so that I can shout, but so that those without a voice মানে অনেকে বলতে চায়, অনেকে বলে না চুপ থাকাই ভালো, আমি অত চেঁচিয়ে বলতে পারবো না। So those who are without a voice, even they can be heard. চুপ থাকা মানে এই না যে সে অ্যাকসেপ্ট করছে। অনেক সময় আমরা চুপ থেকেও আমরা কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করি না, আমরা চুপ থেকে সরে যাই, চুপ করে সরে যাই, বলি না, কারণ বললে অনেক ঝামেলা। সো উই ডোন্ট। নাও, ডিড ইউ অল হিয়ার? সবাই শুনতে পেয়েছো? Yes, ma'am. Yes, ma'am. থ্যাংক Yes, ma'am. ইউ। ওকে, Yes, Yes, ma'am. ma'am. নাও উই আর গোইং টু, Yes, ma'am. so now we are going to, yes, so now we are going to read. Okay, so 7 8 9 10, চারজনে নাম দাওনি, নামগুলো তাড়াতাড়ি দাও। চারজন তোমরা নাম বলনি, পরে জয়েন করেছো, তাড়াতাড়ি বলো। যারা একটু পরে জয়েন করেছো প্লিজ তাদের নামগুলো ম্যাডামকে বলে দাও, লেফট হবে না কেউ। Hello, ma'am. বলো, Ma'am, my name is Rahul. পুরো নাম বলো। Rahul Khan, ইউনিট বলো। Rajagram. নেক্সট, নেক্সট বলো। বাকিরা বলছো না কেন? দেবু তোমার নামটা তিনজনে বলো। তোমরা একই ক্লাসে দেব আছো। দেব বলো, নাম বলো। অর্ঘদীপ দে, কতুলপুর ইউনিট। অলরাইট, অর্ঘদীপ, কতুলপুর। ওকে, কতুলপুর ইউনিট ম্যাম। ইয়েস আই নো। অলরাইট, তারপরে বলো, একজন ছেড়ে দিয়ে চলে গেলে আমি দেখলাম। অলরাইট, সো এনিওয়ে লেট ইট বি। যাদের নাম আছে শুধু তাদের নামই আমার রেকর্ডে থাকবে। যারা এমনি জয়েন করছো, ইউ ক্যান জয়েন, আই ডোন্ট নো, বিকজ দিস ইজ নট দ্য ডেকোরাম অফ দ্য ক্লাস। When you join a class, you have to give your name. That is what we understand. Okay? All right. Now we'll begin with, so Aprajita, Akash, both of you will read one line. এক একটা করে লাইন পড়বে। So Aprajita, start. Dear Yes, ma'am. brothers and sisters, Aprajita, start. Dear brothers and sisters, do remember one thing. Bolo. Dear brothers and sisters, do remember one thing. Malala Day is not my day. Today is the day of one of every woman, every boy,
and every girl who have হুম, বলো। raised গুড। their রেজ। voice হুম। for these rights, ফর দেয়ার রাইটস। অলরাইট, for এবারে কেটে their কেটে, rights. হ্যাঁ, এবারে কেটে কেটে বলবে না, খুব স্মুথলি বলবে। Okay, ডিয়ার ma'am. ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স, এটা তো ডিবেট, সো ডিবেটের মতনই করতে হবে, একটা স্পিচ কিংবা একটা ডিবেট। সো তোমরা খাতায় লিখে নিতে পারো, ইটস আ স্পিচ, অবলিক দিয়ে একটা স্ল্যাশ দিয়ে ডিবেট, স্ল্যাশ দিয়ে স্পিচ। অলরাইট, আর ওখানে লেখো মালালা, MALALA, ক্যাপিটাল M। মালালা ইউসুফজাই টাইপ করলে তোমরা অনেক স্পিচ পাবে, তোমরা ওখান থেকে স্পিচ তৈরিও করতে পারো, নিজেরাও তোমরা শিখতে পারো, ক্লাসে এসে বলতে পারো। অলরাইট, ডিয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স, do remember one thing. Malala Day is not my day. Stress on my. Today is the day of every woman, every boy, and every girl who have raised their voice for their rights. Come on, start. Dear brothers and sisters, to remember one thing, Now, Malala sisters, is wait. Sisters এর পরে একটা কমা আছে। Dear brothers and sisters, do remember one thing. Start. কমা ফুল স্টপ দেখে পজ দেবে, ওয়েট করবে। রেডি, স্টার্ট। okay. Dear brothers and sisters, do remember one thing, Malala Day is not my day. Today is the day of everyone, every woman, every boy, every girls who have remained their voice for their rights. Today is the day of every woman, every boy, and every girl who have raised, গলা উঁচু করে কথা বলেছে, চেঁচিয়ে বলেছে এই এটা আন্দোলন, এটা আমরা হতে দেব না, who have raised. Today is the day of every woman, every boy, and every girl who have raised their voice for their rights. এই লাইনটা আরেকবার বলো প্লিজ। Okay, ma'am. Today is the day of every woman, every boys, and every girls who have raised their voice for their rights. Wonderful. Very good, Aprajita. Thank you, Alright, ma'am. so I will give, yes. So very good, Aprajita. I will give you 8 plus for a good try. Next, পড়বে আকাশ মন্ডল। Start. Okay, আকাশ, ma'am. start. ম্যাম প্রথমেটা না দ্বিতীয়টা পড়বো? Second paragraph, আমি তো প্রথমেই Okay, ma'am. ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা শোনো না কেন? Okay, ma'am. Yes, পড়ো। There are hundreds of human rights activities and social workers who are not only speaking for human rights but who are struggling to achieve their goals of education, peace and equality. All right, good reading, but you have to put your pitch, মানে intonation, গলার আওয়াজটা, strong voice. So once Okay, more, ma'am. there are hundreds of human, hundreds এর উপরে জোর দেবে, throw should be on hundreds. There are hundreds of human rights, throw should be on human rights activists, যারা আন্দোলন করে তাদেরকে অ্যাক্টিভিস্ট বলা হয়, আন্দোলনকারী। তোমরা লিখে নাও বাংলায়, আর ওয়ার্ডটা লেখো অ্যাক্টিভিস্টস। অলরাইট, there are Okay, ma'am. hundreds of human rights activists and social workers who are not only speaking for human rights but who are struggling to achieve their goals of education, peace, and equality. Start. There are hundreds of human rights activists and social workers who are not only speaking for human rights but who are struggling to achieve their goals of education, peace and equality. Very good. Wonderful. So I will give you Akash Mondol. You will also get 8 plus. Now, Arijit, তুমি আছো? Arijit অধিকারী?
সুমন হাজরা আছো? Yes, ma'am. নাম বলো পুরো। Suman Hajra. এবারে পড়ো। Thousands of people have been killed by the terrorists and millions have been injured. I am just one of them. বলো। Okay, ma'am. Thousands of people have been killed by the terrorists and millions have been injured. I am just one of them. টেররিস্ট অ্যান্ড একসাথে বলবে না। Thousands of people have been killed by the terrorists and millions have been injured. I am just one of them. বলো। Thousands of people have been killed by the terrorists and millions have injured. I am just one of them. Very good. Wonderful. All right. So you are Suman. Thank you, Suman. You got 8 plus. Subodh Nandi acho? Subodip Nandi? Yes, ma'am. All right. So here I stand, one girl among many. I speak not for myself, but for all the girls and boys. Poro. So here I stand, one girl among many. I speak not for myself, but for all girls and boys. কি পড়ছো তুমি? তোমার গলার পিচটা কোথায়? ওয়্যার ইজ দ্য, তুমি শুনতে পাচ্ছ না আমি কেরম করে বলছি? সো হিয়ার আই স্ট্যান্ড, বলো। So here I stand, ওয়ান গার্ল অ্যামং মেনি। one girl among them many. দেম লেখা আছে? Many. ওয়ান গার্ল অ্যামং মেনি। One girl among many. আই স্পিক। I speak. তারপর ওয়েট করবে। তুমি যেরকম করে পড়লে ওরকম করে কোনো পড়া, কোনো ইংলিশ এরকম করে হয় না। We are doing a speech, a debate, not like this. I speak I speak not for myself, not for myself, but for all girls and boys. but for all girls and boys. Start karo, bolo. So here I stand, one girl among many. I speak not for myself, but for all girls and boys. Very well read. নামটা পুরো বলো। Subodip Nandi. শুভদীপ নন্দী। Very good, Shubhadeep. All right. সৌম্যদীপ আছো? শুভদীপ get 7 plus. সৌম্যদীপ, Yes, ma'am. সৌম্যদীপ বলো। I raise up my voice, I raise up my voice, not not so so that that, বলো। I. Okay, ma'am. বলো I raise বলো up বলো। my voice, not so that I can shout, but so that those without a voice can be heard. ইন্টোনেশনটা দাও, গলার পিচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আই রেজ আপ মাই ভয়েস নট সো দ্যাট আই ক্যান শাউট, বাট সো দ্যাট দোজ উইদাউট আ ভয়েস ক্যান বি হার্ড। বলো। I raise up my voice, not so that I can shout, but so that those without a voice can be heard. হার্ডটা শোনাই যাচ্ছে না, কি বলছো? হার্ড ক্যান বি হার্ড। তুমি ইন্টোনেশনটা দাও, পিচটা দাও, একটা এক্সপ্রেশন, ওটা না হলে কি করে হবে? Sorry, ma'am. তুমি তাড়াহুড়ো করে কেন ছাড়ছো? আরেকবার বলো। Okay, ma'am. I raise up my voice, not so that I can shout, but so that those without a voice can be heard. ক্যান বি হার্ড, Can be হিয়ার্ড heard. নয়, ক্যান বি হার্ড। বলো। Okay, ma'am. I raise up my voice, not so that I can shout, but so that those without a voice can be heard. Very good, very well. Thank you, So ma'am. Shubhadeep also gets 7 plus. Okay, now Shubir Mondol. Yes, ma'am. বলো, Shubir Mondol বলো। Dear brothers and sisters, It's not my day. Today is the day of every woman, every boy, and every girl who have raised their voice for their rights. আরেকবার ভালো করে বলো।
মোটামুটি হয়েছে, but not effective. So give your pitch, your 200%. Dear brothers and sisters, do remember one thing. Malala Day is not my day. Today is the day of every woman, every boy, and every girl who have raised their voice for their rights. Bolo. Dear brothers and sisters, do remember one thing. Malala Day is not my day. Today is the day of every woman, every boy, and every girl who have raised their voice for their rights. Very good. খালি হু হ্যাভ বলবে না, হু হ্যাভ বলে কোনো কথা নেই। হু হ্যাভ দুটো আলাদা আলাদা শব্দ। হু হ্যাভ Okay, ma'am. রেজড, বলো। Who have raised their voice for their rights. ওই লাইনটা আরেকবার বলো। টুডে ইজ দ্য ডে। বলো। টুডে ইজ দ্য ডে অফ এভরি ওমেন, ওইটা বলো আরেকবার। Today is the day of every woman, every boy, and every girl who have raised their voice for their rights. Very good. Wonderful, wonderful, Subir. You have done, said it very well. 8 plus. All right. Thank you, Next. ma'am. Thank you, dear. Sunetra Nandi. Sunetra. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Bolo. There are hundreds of human rights. Bolo. There, there are hundreds of human rights activities and social workers who are not only speaking for human rights, but who are Struggling. Who are But এতবার who তো are সবাই struggling? বললো, তুমি কেন শুনছো না? বাট হু আর, কেন তুমি ওয়েট করছো? এতবার তো অনেকবার সবাই পড়লো ওটা। বাট হু আর স্ট্রাগলিং, বলো। but who are struggling to achieve their goals of education, pace of equality. ইউ আর নট লিসনিং, তুমি ক্লাসেতে হাফ হার্টেডলি আছো। এটা তো অনেকবার পড়া হয়েছে। পিস অ্যান্ড ইকুয়ালিটি, ইকুয়ালনেস, টু বি টুগেদার অ্যান্ড টু বি ইকুয়াল। কারুর সাথে কারুর কোনো ভেদাভেদ নেই। বড় লোক, গরিব লোক, মধ্য ব্যক্তি, হোয়াইট কালার, ব্ল্যাক কালার, নাথিং। রাহুল খান, রাহুল খান, অগ্রদীপ। All right, Aprajita. So you will start and it will continue. Aprajita, তারপরে আকাশ পড়বে, তারপরে সুমন হাজরা পড়বে, তারপরে শুভদীপ নন্দী পড়বে 1 2 3 4, আর তারপরে সৌম্যদীপ সাতরা পড়বে। রেডি? We will read the whole speech. Ready? So Aprajita, start. So Aprajita is there or she is not there? Is Aprajita there? Okay. So we can start with Akash Mondol. Akash, start. Dear brother and sister, to remember one thing, Malala Day is not my day. Today is the day of every woman, every boy, and every girl who have raised their voice for their right. Next. কে পড়লে? আকাশ পড়লে। এবারে সুমন হাজরা পড়ো, পড়ো। সুমন হাজরা আছো? ম্যাম তারপর পড়ো। নেক্সট 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 প্যারাগ্রাফ। there are hundreds of এক মিনিট দাঁড়াও, ইনস্ট্রাকশন তোমরা শোনো না? আই গিভ দ্য ইনস্ট্রাকশন, তারপর তোমরা বারে বারে একই কথা জিজ্ঞেস করো। ওয়াই? কনসেন্ট্রেশন করো, দাও। বারবার একটা কথা পরীক্ষায় গিয়ে যখন যে কোনো জীবনের যে কোনো পরীক্ষায় গিয়ে বসবে, বারবার কোনো ইনস্ট্রাকশন কেউ দেবে না। only once you have to listen carefully. now I am telling, যাদের যাদের নাম ডাকা হয়েছে, এরপরে সুমনের পরে পড়বে সুবোধ নন্দী। আবার জিজ্ঞেস করবে না পরেরটা পড়বো না এটাই পড়বো? I don't want to hear. next 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 paragraph পড়তে থাকবে। it is like that. So we'll start with Akash Mondol again.
Start, Akash. Dear brother and sisters, do ব্রাদার remember. লেখা নেই, 1 মিনিট দাঁড়াও। ওখানে ব্রাদার কোথায়? ব্রাদার্স এস আছে, Okay, তোমার ma'am. এস Okay. শোনাই যাচ্ছে না, তুমি ব্রাদার ব্রাদার করে যাচ্ছ। স্টার্ট। Okay. Dear brothers and sisters, do গুড। remember one thing. Malala Day is not my day. Today is the day of every woman, every boy, and every girl who have raised their voice for their rights. নেক্সট, কাম অন, কন্টিনিউ করো সুমন, কন্টিনিউ, কাম অন। There are hundreds of human rights activists and social workers who are not only speaking for human rights but who are struggling to achieve their goals of education, peace, and equality. শুভদীপ, কাম অন। Thousands of people have been killed by the terrorists and millions have been injured. I am just one of them. তুমি শোনো না ভালো করে? ইউ ডোন্ট লিসেন, শুভদীপ? What are you reading? Thousands of people. Word is people. জনগণ, people. Terrorists and millions have been injured. আঘাত পেয়েছে, injured. কারেক্ট ওয়ার্ডটা শুনবে। আবার বলো, স্টার্ট। Thousands of people have আবার been পিপল বলছো? পিপল, পিপল, পিইও, পিপল। পড়ো, people. আবার Thousands পড়ো। of people have been killed by the terrorists and millions have been injured. এনজিওর্ড, এনজয় মানে কি? Injured. এনজয় বলছো কেন? ইনজিওর্ড, Injured. আঘাত লেগেছে, তুমি ওটাকে I এনজয় করে দিচ্ছ। I am just ইনজিওর্ড, one of আবার বলো, them. আবার না, শুরু করো। স্টার্ট, স্টার্ট। Thousands of people. পিপল, আবার স্টার্ট করো। Thousands of people have been পিপল, পিইও, পি বলো, পি, পিউ বলবে না, পিপল বলো আবার। thousands of people have হ্যাঁ, been killed by the terrorists and millions have been injured. হুম, I am just one of them. ভেরি গুড। শিখবে, কারেক্টলি শিখবে। জাস্ট একটা বুড়ি ছোঁয়া আমরা বাংলায় বলি, নো, দ্যাট ইজ নট দ্য ওয়ে টু লার্ন। আর যে কোনো, আর পার্টিকুলারলি ল্যাঙ্গুয়েজ ক্যানট বি লার্নড ইন দিস ওয়ে। প্লিজ নো। শিখবে তো, এখন তো ঠিক করে বলতে পারলে। তাকাবে, যখন যেটা দেওয়া হবে স্ক্রিনে তাকাবে, তাকিয়ে পড়বে, কনসেন্ট্রেশনটা ওখানে দাও। ভেরি গুড। অলরাইট, সো you have said it very well. I give you 7+. সৌম্যদীপ, Yes, ma'am. বলো, স্টার্ট। Yes, ma'am. So here I stand, one girl among many. I speak not for myself, but for all girls and boys. ওয়ান্ডারফুল, ভেরি গুড অ্যান্ড ভেরি ওয়েল। আর দেখো, সৌম্যদীপ জিজ্ঞাসা করলো না যে আমি কোনটা পড়বো, আগেরটা পরেরটা। হি জাস্ট স্টার্টেড অ্যান্ড এভরি ওয়ার্ড ওয়াজ ডিস্টিংক্ট। ওয়ান্ডারফুল। সৌম্যদীপ, ইউ গেট 8+, ভেরি গুড। Thank you, সুবীর ma'am. মন্ডল, I raise I raise my voice not so that I can shout, but so that those without a voice can be heard. very good, wonderful. Shubir also gets 8+. Wonderful. So those who got 8+, Akash got 8+, Suman got 7+, Subodip Nandi 7+, Shomodip got 8+, and Shubir Mondol got 8+. Very good. Excellent. All right, so let's go to the next. So I'll just shut this. Okay, and go to the next presentation. Okay. So now we are going to do a little bit of grammar.
So can you all see? তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, So ma'am. yeah, so আমরা এখন যেটা শিখছি খাতায় সবাই লেখো ডিটারমিনার্স। তো আমরা কি করলাম এখন এই অবধি আমরা মালালার স্পিচটা করলাম, সবাই লিখে নেবে। All right, so that was for our communication. Now we are doing grammar, and in grammar we are doing determiners. So determiners এ কি কি আছে? আর্টিকেল। তো আর্টিকেলে ডেফিনিট আর্টিকেল আর ইনডেফিনিট আর্টিকেল, দু রকমের আর্টিকেল হয়। ডেফিনিট আর্টিকেল ইজ দ্য, ইনডেফিনিট আর্টিকেল এ অ্যান। আর এছাড়া ডিমনস্ট্রেটিভ আছে, which are all determiners, demonstrative pronoun, this, that, these, those, they are all determiners. আর কি আছে? Let's see. আর আছে pronouns and possessive determinants. Pronouns মানে I, the words which are standing in place of noun. I, she, he, they, you, these are all pronouns. And possessive determiners. So my is a pronoun. My house, possessive. Your, determiner, and it's a pronoun. Your hat. His is a, again, it's a pronoun, but it's a determiner. His house. Her is a determiner and a pronoun. Her pencil. Its. So this is the cat, this is its house. এখন ক্যাটটা কি জেন্ডার আমি জানি না, this is its house, it is its house, its. So that again is determiner. Our, this is our house, our is a determiner. Sorry. There, so there is also a pronoun, it is also a determiner. So pronoun and possessive determiners are my, your, his, her, its, our, their. এবারে নেক্সট ডিটারমিনার কি? কোয়ান্টিফায়ার্স, যেটা কোয়ান্টিটি দেখায় তাকে কোয়ান্টিফায়ার বলা হয়। যেমন a few, give me a few sweets, I don't want much, only a few. A little sugar, much, say curd, I want much, I don't want little, I want much of the curd. Many of the books. A lot of people. Most wonderful. Some mangoes. Any of those books. Enough of rice, I don't want more. These are all quantifiers, they are showing quantity, and these are all determiners. A few, a little, much, many, a lot, of, most, some, any, and enough. Then we have numbers 1, 10, 30, 2, 5, 11. These are all numbers, they are also determiners. তাহলে determiners এ কি কি আছে? Let's see what are the determiners. In determiners we have the definite article the. লিখে নাও, সবাই লিখে নাও, মনে থাকবে না, খাতায় লেখো। Please put the heading determiners. Number 1, definite article the. Number 2, indefinite article a and. Number 3, demonstratives this, that, these, those. Number 4, pronouns and possessive determiners. My, your, his, her, its, our, their. And quantifiers showing quantity. A few, a little, much, many, a lot of, most, some, any, enough. And finally, numbers 1, 10, 30, and so on. সবাই লিখেছো? Yes, বলবে? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please write. Yes, সবাই লেখো, আর খাতা নিয়ে Yes, আসবে। ma'am. আজকে একটা কাগজ, কালকে আরেকটা খাতা, পরশু কোথায় রেখেছি, যাকে এই একটা পাতা দিত, একটা পেজ ছিঁড়ে যেত তোর থেকে। No, I don't want to hear all that. You have to be very, very honest with your classes. সততাই তোমাকে শেখাবে। It is going to help you to learn. আর যারা honestly করছো না, তারা কিন্তু কোনোদিন শিখতে পারবে না। Never, I can tell you right now.
So please do not feel bad. The thing is that we all need to learn, and we need to learn with honesty. All right? Not that আমি করলাম না, আমি এ করলাম না, না আমার এই প্রবলেম আছে, আমার টিউশন আছে, আমার অমুক আছে, তমুক আছে. No, all this will not do. Okay? So let us see. তোমরা ক্লাস খতম শেষ হবার আগেই তোমরা ছেড়ে ছেড়ে, তোমাদের এত কাজ যে তোমরা ছেড়ে, তোমরা জয়েন করো কেন? সুনেত্রা, নন্দী and others, don't join. ম্যাম নেটওয়ার্ক প্রবলেম চলছে। জয়েন করে নেবে, ম্যাম নেটওয়ার্ক হলে। রিজাইন করেছি। অলরাইট, গুড, ভেরি গুড। অলরাইট, সো আমি দেখো তোমাদেরকে চ্যাট বক্সেও দিয়ে দিলাম, সো দ্যাট ইট ইজ দেয়ার ইন দ্য চ্যাট বক্স। তোমরা চ্যাট বক্স থেকেও তাড়াতাড়ি করে লিখে নিতে পারো, অর ইউ ক্যান। ওকে, সো দেখে নাও চ্যাট বক্সে দেওয়া হয়েছে। অলরাইট, ওকে, নাও fill in the blanks with correct determiners. এটা তোমরা তাড়াতাড়ি করে করো, চটপট। ড্যাশ নেম ইজ সরতাজ। fill in the blanks with correct determiners. তোমরা তাড়াতাড়ি করো, আমি তোমাদেরকে 2 minutes টাইম দিলাম, নিজেরা খাতায় লিখে নাও আনসার গুলো। জাস্ট রাইট দি আনসার। আমি তোমাদের চ্যাট বক্সেও দিয়ে দিয়েছি, সো ইউ ক্যান see the chat box also. Okay, so the first one, dash name is Sartaj, কি হবে? দা। Ma'am, he is. His name, okay, Ma'am, his his. name is Sartaj. Good. কে বললে? নাম বলো। অরিজিৎ। Ma'am, ম্যাম সুবীর মন্ডল। All right, Subir gets 3 plus. Okay, his name is Sartaj. This is dash friend Natraj, কি হবে? this our friend. This is This is his his friend friend. Natraj. His name is Sartaj. This is his friend Natraj. All right, this is his friend. His name is Sartaj. This is his, তারপরে আরেকটা ছেলেকে দেখিয়ে বলছো this is his friend Natraj. He apostrophe s, his dash sister is 9. কি হবে? He is সরতাজের ব্যাপারে বলতে হবে। হি ইজ, যে কোনো একটা ওয়ার্ড বসাও ওখানে। কি হতে পারে? My sister. All right, she's all right, just 1 minute. His name is Natraj. All right, 1 minute. ম্যাম এটা কি হি হবে? His dash sister is 9. Sir, ma'am, my sister হবে না? না, মাই হতে পারে, মাই তো ডিটারমিনার। অলরাইট, হতেই পারে। হিজ, বাট হিজ মাই সিস্টার তো হয় না। হিজ, ওখানে হিজ এর জায়গায় হি ইজ, you can write any adjective over there. All right, but the question is that you have to fill with correct determiner. So any determiner you can use. You can use definite article,
or you can use indefinite article, but you can't use indefinite. All right. My hote pare. All right. ম্যাম মাই বললাম তো আমি। But he লেখা আছে না, so he is my friend hote pare. All right, he is my friend. He is my friend. His sister is 9. All right. Her pet is Baji. His sister is 9, meaning 9 years old. Full stop. Her pet is Baji. Her pet is Baji. His name is Bonnie. Natraj and I go to the same school. There are 450 boys and girls in our school, In madam. their school. In our Not in uttar their hobe, there. THEIR, in their school. Natraj goes for tuition to Mrs. Biswas. She has got a pet too. Her pet is a tortoise. Our class teacher is Mr. Shastri. I like those two lessons, or I like his lessons. That also can be there. He has 2 dogs. The dogs love to play in their The garden, garden. in There. his garden, in his the ki kore hobe, and the hote pare. The dogs love to play in the garden. Yes, because the is the definite article. Yes, correct. Sometimes I go to dash cousin's house, his cousin's house, and play with his pet. Now I have a question for you. What's your pet? Your again is a determiner. What's your pet? আমি দেখো তোমাদেরকে দিয়ে দিয়েছি চ্যাট বক্সে, ওটা তোমরা নিজেরা করবে। অলরাইট, প্লিজ সলভ ইট। ওকে, নাও চেঞ্জ দ্য ভয়েস। অলরাইট, সো তোমরা ওখানে লিখেছো ডিটারমিনার্স, নাও লেখো ভয়েস। সেকেন্ড ইজ VOIC. Now in voice we have active and passive voice. So active voice, I am teaching. I am teaching. I subject. So what is the rule of active voice? Subject, verb, and object. I am teaching English. I subject, am teaching verb, English object. So না hello, হচ্ছে কারা কথা বলছে? কে কথা বলছে? এই তো I am teaching English. So I is subject, am teaching verb, English is object. So let us write here active voice. What is the rule of active voice? Subject plus verb plus object. তাহলে একটা এক্সাম্পল হোক, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। I am teaching English. So I am teaching English. So I is subject, am teaching verb, English হচ্ছে object. So the subject is I. All right, subject is I. ম্যাম Am অজিতকে মাইকটা teaching অফ is করতে বলুন। verb. Verb হচ্ছে am teaching. আর object কি? Object is English. very good, English. So
Now, let us see the entire thing. Verb, am teaching object, English. So, subject is I, verb is am teaching, our object is English. So, I'm posting it, you just see. So, in active and passive voice, active voice, we have the rule is we have subject, verb, and object. Whenever there is subject, verb, and object, it is active voice. I am teaching. I is subject, am teaching is verb, and object is I'm teaching what? English. So, when I ask the question, what? All right, and I get an answer, it is the object. অবজেক্টে আবার দু রকমের অবজেক্ট হয়, ডাইরেক্ট অবজেক্ট, ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট। ডাইরেক্ট অবজেক্ট what, who, whom, আর ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট কোয়েশ্চেন কি হবে, টু হুম, টু হোয়াট, ফর হুম, ফর হোয়াট, তাহলে সেটা হবে ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট। আই এম টিচিং হোয়াট? ইংলিশ, ডাইরেক্ট অবজেক্ট। সো লেট আস ডু ডাইরেক্ট অবজেক্ট, active voice. Active voice, subject plus verb plus object. Then it is active voice. Now, if the object becomes subject and subject becomes object, it will become passive voice. আমরা নেক্সট ক্লাসে করব, বিকজ অলরেডি উই হ্যাভ ক্রসড আওয়ার টাইম।